Yes. Sloveenia rahandusminister. Hello, it's very nice to see you. Very nice to see you as well. You came to the moon. Yesterday evening, but I'm afraid I have to apologize. I I heard. Sorry about that. Thank you very much for your hospitality. Thank you. Guten Morgen. Großes Thema heute, Erweiterung der Eurozone. Hier ziehen schon die dunklen Wolken auf. Müssen wir uns vor neuen Griechenland-Fällen fürchten in der Eurozone? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt ja ein klares Reglement und was immer hier jetzt gesagt wurde, ist, dass alle Länder, die der EU beigetreten sind, in ihren Verträgen ja beinhaltet haben, dass sobald sie die Kriterien erfüllen, Mitglied der Eurozone werden sollen. Und nachdem mit Ausnahme von wahrscheinlich derzeit 2 Ländern, Schweden und wahrscheinlich Tschechien, das niemand erfüllt, gibt es auch keinen Beitritt zur Eurozone. Und daher werden wir als Finanzminister klarerweise genau darüber wachen, ob die Konvergenzkriterien erfüllt sind, nachhaltig erfüllt sind, und dann kann man diese Diskussion führen. Das langfristige Ziel Europas ist natürlich, dass die Länder in der Eurozone sind. Aber wenn sie die Kriterien nicht erfüllen, keine Sorge, werden sie nicht beitreten. Was halten Sie von einem Vorbeitrittsmechanismus? Entschuldigung? Was halten Sie von dem Vorbeitrittsinstrument, das auch finanzielle Hilfen vorsieht? Ja, das wird ja jetzt schon gemacht. Man vermutet ja, also wir haben ja jetzt schon die verschiedenen Fördermaßnahmen mit den Zielgebieten, um diese Länder sehr rasch entsprechend wirtschaftlich aufzurüsten, um sie dann fähig zu machen, die Konvergenzkriterien zu erfüllen. Aber wenn Sie sich die Historie anschauen, dann sehen Sie, wie lange das dauert, bis einzelne Länder überhaupt diesen Weg beschreiten können. Das ist ein langer Weg. Und wenn Sie speziell auf Deutschland hinschauen, wie lange es dauert, bis ein reiches Land wie Deutschland die Integration der ehemaligen DDR verarbeitet, dann sehen Sie, wie langfristig wir hier denken müssen. Daher ja, wir wollen ein starkes, wirtschaftlich und währungspolitisch starkes Europa haben, aber dazu müssen die Kriterien erfüllt werden. Und es ist völlig richtig, es wird immer eine bestimmte Heterogenität geben, aber sie darf nicht zu weit auseinanderdriften, wie wir das jetzt erlebt haben. Und ein zweiter Fall Griechenland wird nicht passieren. Stichwort Vertiefung, einen eigenen Finanzminister für die Eurozone? Oder? Sie kennen hier meine Position genau. Wir sind mit der Situation, wie wir es jetzt haben, sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass das so bleiben soll.
Und ich halte nichts davon, eine Diskussion darüber zu führen, solange nicht geklärt ist, was ist die Strategie der Eurozone. Denn wir diskutieren immer über Strukturen und über Präsidenten und Nicht-Präsidenten, aber wir sollten aber über die Strategie diskutieren. Und wenn die Strategiediskussion abgeschlossen ist, dann kann man die Struktur dahinter bauen. Die Frage zum Beispiel, welche Position hat so ein Euro-Finanzminister oder ein EU-Finanzminister? Was soll er entscheiden? Welche Hoheit bekommt er? Welche Maßnahmen für Sanktionen bekommt er? Wie ist das Zusammenspiel mit der Kommission? Hier sind unzählige Fragen völlig ungeklärt und daher warne ich einfach auch bei uns zu Hause, aber auch hier, machen wir keine Strukturdiskussion, machen wir eine Strategiediskussion und wenn die Strategie feststeht, dann müssen wir entscheiden, ist die Struktur besser oder die Struktur besser und alles andere halte ich im Moment für Spekulation. Und manche Länder, die sich hier besonders hervortun, darf ich auch darauf hinweisen, wir haben alle genug in unseren eigenen Ländern an Hausaufgaben zu machen, auch in Österreich, und wir sollten einmal die Hausaufgaben machen. Dann zweiter Punkt ist, wir haben genug Regeln. Es geht nur darum, dass wir mal alle die Regeln einhalten. Das wäre einmal der erste Schritt überhaupt, um die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion voranzutreiben. Herr Minister, ist es zu früh, wenn Juncker sagt, er drückt jetzt aufs Tempo bei der Erweiterung der Eurozone? Haben Sie einen Zeitrahmen, eine Vorstellung, wann das überhaupt der Fall sein könnte, dass alle EU-Staaten bei der Eurozone dabei sind? Und wie schaut das mit Dänemark aus? Also zum einen ist es so, dass es meiner Meinung nach richtig ist, dass man das Zeitfenster nutzt, nachdem der 5-Präsidenten-Bericht ja schon länger vorliegt, zu diskutieren, und das wird auch heute der Fall sein, wie können wir dieses Europa stärken. Aber darüber muss man sich auch einig sein, dass das mehrere Komponenten beinhaltet, nicht nur die Währungszone. Und daher glaube ich, dass es richtig ist, das wieder in den Fokus zu rücken. Aber es gibt klare Spielregeln und solange diese Spielregeln nicht eingehalten sind, kann man diese Diskussion nicht führen. Und einzelne Länder haben ja, Großbritannien zum Beispiel, auch Dänemark, die Ausnahmebestimmung gehabt, dass sie nicht beitreten müssen. Ich bin aber überzeugt davon, sollten einmal andere auch dabei sein, dann wird sich das entwickeln. Nur das dauert sehr, sehr lange noch. Und wenn Sie jetzt noch einmal, was ich schon gesagt habe, zurückblicken historisch, dann sehen Sie, wie lange das dauert, bis eine halbwegs vernünftige Annäherung in die Wirtschaftskraft da ist. Und bevor die nicht gegeben ist, wird es diese Erweiterung der Eurozone nicht geben. Herr Minister, gibt es heute eine Sitzung zur Finanztransaktionssteuer, eine Zehnergruppe nach der Eurogruppe? Ja, die gibt es heute, ja. Okay, und was erwarten Sie? Gibt es Neuigkeiten bisher? Es sind mehrere Positionen, die wir durcharbeiten. Wir haben eine Liste der offenen Punkte erstellt, allen übermittelt. Die erste Frage wird sein, diese berühmte Option 2, die wir ja ausgearbeitet haben als österreichischen Kompromiss, ob die 3 Länder, Slowenien, Slowakei und Belgien, dem zustimmen. Frage 1, Frage 2 wird sein, wie gehen wir mit dem Brexit um, wann ist der Zeitpunkt entsprechend günstig, und diese Diskussion werden wir heute führen und dann werden wir schauen, zu welchen Entscheidungen wir kommen. Bitte gerne. Das bin ich auch gut, weil dann kann ich jetzt endlich rein. Das ist Arbeitsteilung, oder? In einem modernen Europa. Ja. Guten Morgen, Herr Scholz. Guten Morgen. Ich würde gerne wissen, wie Sie zu Jean-Claude Junckers Vorschlag stehen, die Eurozone jetzt wirklich zu erweitern. Naja gut, der Vorstoß entspricht ja dem, was wir hier auch diskutieren wollen. Die Währungsunion ist der Kern der europäischen Einigung, aber zugleich haben wir den Binnenmarkt und das ist eine Regelung für alle 27. Deswegen haben wir auch schon in den zurückliegenden Jahren immer Wert darauf gelegt, dass die Währungsunion die europäische Einigung nicht spaltet und dass die noch nicht Mitglieder der Währungsunion sind, auch daran teilnahmen. Sie sind von den Entscheidungen betroffen, positiv und negativ. Und deswegen geht es in die Richtung, das ist im Übrigen im Lissabon-Vertrag so angelegt. Aber natürlich, Juncker hat es ja auch noch einmal klargestellt, er ist ein bisschen missverstanden worden. Für die Mitgliedschaft in der Währungsunion sind ökonomische Voraussetzungen erforderlich, die man erfüllen muss. Solange man die nicht erfüllt, ist es nicht im Interesse eines Mitgliedslandes, Mitglied der Währungsunion zu werden. Und die Währungsunion kann es auch nicht machen, weil sonst die Stabilität der ganzen Währungsunion gefährdet werden könnte. Darüber werden wir bei diesem informellen Treffen hier intensiv beraten. Die estnische Präsidentschaft hat es sehr gut vorbereitet und das passt auch gut zu der bedeutenden Rede, die der Präsident Juncker gehalten hat. Deswegen freue ich mich auf die 2 Tage Beratungen hier. Bei vielen weckt der Vorschlag von Jean-Claude Juncker schlechte Erinnerungen an die Griechenland-Krise. Ist das bei Ihnen auch so? Nein, ich meine,
Bei Griechenland hat man ja gesehen, dass es für die Eurozone hier selbst problematisch ist, wenn die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Währungsunion nicht voll erfüllt sind. Das ist damals passiert. Das ist eine Geschichte, die spielt sich vor 1,5 Jahrzehnten. Das macht jetzt auch keinen Sinn darüber, aber deswegen ist klar. Aber nichts anderes hat Präsident Juncker gesagt und deswegen ist es so, wie ich es gerade gesagt habe. Ist der Finanzminister für die Eurozone dieser Vorschlag, dass das ein Kommissar werden soll und keiner aus dem Kreis der Minister auch sagen will dazu? Na gut, dass wir bei der Frage, wie wir die europäischen Institutionen weiterentwickeln, immer mit zu tun haben, wie ist das Verhältnis der Räte und wie ist das Verhältnis der Kommission. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der institutionellen Debatte in Europa seit langem. In der Außenpolitik haben wir den Doppelhut. Auf der Ebene der Präsidenten gibt es unterschiedliche Positionen. Die sind aber auch nicht neu. Und was die Eurozone anbetrifft, da ist ja das Entscheidende zunächst einmal, was hat der europäische Finanzminister, das wird ja auch von anderen gefordert, für Rechte und für Befugnisse. Das ist die entscheidende Frage. Der Titel ist nicht so wichtig und darüber muss man auch reden. Das hat alles miteinander zu tun. Wie erreichen wir, dass wir Europa politisch und wirtschaftlich so stark und handlungsfähig machen wie irgend möglich. Denn das ist die dringende Aufgabe. Daran arbeiten wir. Übrigens will ich doch daran erinnern, dass wir hier in den 2 Tagen in einem Land, das ja in der Digitalisierung Vorreiter ist, uns vor allen Dingen auch gut vorbereitet durch die Präsidentschaft damit beschäftigen werden, vertieft, wie können wir die Auswirkungen der Digitalisierung sowohl für die Besteuerung der Unternehmen, da haben wir einen Vorstoß unternommen, als auch in der Frage der Regulierung der Finanzmärkte richtig treffen. Denn wir müssen immer die Balance halten, den Fortschritt nutzen, Innovationen ermöglichen, aber zugleich darauf achten, dass neue Entwicklungen nicht die Stabilität wieder in Gefahr setzen. Deswegen ist es gerade auch bei der Nutzung der Informationstechnologie für Finanzdienstleistungen eine große Herausforderung. Und da können wir unter estischer Präsidentschaft gute Arbeit leisten. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dies nicht Ihre letzte Eurogruppensitzung ist? Ich weiß gar nicht, wann die nächste Eurogruppensitzung ist. Der Bundestag konstituiert sich spätestens 30 Tage nach der Bundestagswahl. Und so lange bin ich Bundesfinanzminister. Der Rest entscheidet sich in Deutschland an den Wahlen am kommenden Sonntag. Und auch sonst nicht vor den Wahlen. Darf ich Sie noch fragen, Schweden zum Beispiel will gar nicht Mitglied der Eurogruppe sein, Tschechien auch nicht. Wie sinnvoll ist in einer solchen Zeit, wo auch Ungarn und Polen es nicht wollen, eigentlich der Juncker vor? Maar we horen dat er zijn berichten dat u het allemaal oké vindt, dat u het aanblijft, ook al met vermissingen straks. Dat weet ik niet, dat moet je aan de collega's vragen. Dus het is gewoon niet mijn woorden dat ik minister ben. Starken, handlungsfähigen Europa. Und daran müssen wir arbeiten. Es geht in Europa im Übrigen immer nur durch Überzeugung und nicht durch Konfrontation oder Provokation. Daran müssen alle mitarbeiten. Und da muss jeder nicht in erster Linie anderen Ratschläge erteilen, sondern an sich selber arbeiten. Einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Schäuble. Hello, welcome. My name is Thomas. I'm head of logistics there. You have to wait for a moment. Thomas, welcome. Du enjoyed it. Dankeschön. Ich fühle mich sehr wohl. Ihr habt es sehr gut vorbereitet. Ja, danke. Und ihr habt auch inhaltlich sehr gute Arbeit gemacht. Ja, ich freue mich sehr. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Yeah, thank you. Can you close your camera, please? Thank you and enjoy the day. Yeah. Good morning. See you in Tallinn. Yeah, maybe we do something separate. Yeah, great place to be. And we should have an interesting agenda. Yeah. Good morning. I'm happy that
About the enlargement of the Eurozone. Yes, why not? I mean, but however, I mean, they go through the same process as the previous members, no more, no less, and it's for their own good that you are well prepared to join the Eurogroup. What about these countries that have to join eventually, but they don't really want to? So how do you handle them? Well, just by persuasion. Let's hope we'll do a better job than we did so far. Right, thank you. Welcome, Minister. Welcome. Lovely indeed. So, how are you feeling? The same last time. Good morning. Good morning. What do you think about the enlargement of the Eurozone that Juncker claimed? President Juncker delivered a fantastic speech, which gives a fantastic boost to European integration and to the strengthening of European architecture. So that is the main point. Thank you. Thank you. Good morning, Minister. Good morning. Very refreshing. Italian, Minister. Of course. Hello, how are you? Hello, fine, thank you. It's so nice to see you here. You're in this beautiful city of Prague. You had time to look Yes, around? Yes. I had time to take a short walk from the hotel. I really enjoyed it. Yeah, And thank you for your hospitality. It's going to be an honor to meet you. Okay, thank you. Portugal, Minister. Nice to see you. Nice city. Oh, you have time to look around? Yesterday, quite a little bit. Yeah, I mean, but that's part of the game. Yeah. Very nice. I hope this meetings are coming very interesting and because Thank you for all your work, because I know this takes a lot of work. yeah, sure. Einsetzen, Bonbons. What do you think about the enlargement of the Eurozone? Welcome to Kulturikata. Very happy to welcome you. Thank you very much. You take care of all the deliberations today. We'll make sure we'll have a new Europe at the end. Okay, I hope. Yeah, but... I think no specific topics. We will discuss state of play, the continuation of the action that Greek governments have to take, the process of the next review. So I think we will mainly listen to the institutions on the topics are important. When it's too early for a specific topic. Specific? Is it too early for specifics? It depends
very much. President, will you stay until the end of your mandate in January in the Eurogroup? That's certainly my intention. Thank you. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein Finanzminister für die Eurozone statt Ihres Postens, was halten Sie davon? Well, as you know, I'm chair of the Eurogroup until about mid-January, and it's my intention to fulfill my mandate. So, What's your idea about the Euro finance minister? it's a title, but it doesn't tell me a lot about the substance. So what would the responsibilities be? What instruments would this minister have in his case? What should he have? Well, there are different opinions. So I think we should start from the other end. Instead of having a debate mainly about the institutional side, let's have a debate about what is lacking in the monetary union in terms of resilience, competitiveness, solidarity. So I think we should start from what the problem is and then end with an institutional debate. A lot of people think the problem might be to enlarge the Eurozone at this point. Is this too early? To enlarge the Eurozone? No, I think that will be a gradual process, very much depending, of course, on the development in some of the, let's say, future Eurozone countries. And the willingness of those countries and the electorates of those countries to become a Euro member state. So I think it will be much more of a natural process. I don't think we can top-down force it into a higher speed. But it will continue, and I think that's a good process. Why did you call Juncker a hopeless romantic? Is that because... Oh, I would never say that. That was my Prime Minister. Ah, that was your Prime Minister. And my Prime Minister also has a vision. But his vision is simply very different from Mr. Juncker's. But that's between them. And speaking of the willingness of the countries that should join the Eurozone and don't really want to, like Poland or Sweden, how do you convince them? How do you handle them? Well, I don't think we should handle them or let alone force them. It's really their choice. I think that the Eurozone, as it is performing better and better, will make a very strong case for other countries to join. Already in a number of countries there is a strong debate about participating in the banking union because it is proven to be advantageous for countries to be part of the banking union. So I think that's the approach we should take. If the Eurozone and the banking union function well, then I'm sure that other countries in the coming years will join. I think that's a process that will continue and it will speed up. And a pre-accession tool, is that a good idea? Let's stop here, huh? Before we go into all the details. Vous allez par ici. Il va falloir que vous tendiez un peu votre machine. Venez. Good morning to all of us. I'm very happy to be here in Italy for this informal meeting of the finance ministers. I'm here, first of all, to present the initiative that we have taken with Italy, Spain and Germany on the taxation of internet giants. We really think that this proposal is a fair one and a very efficient one to reach fair taxation of internet giants which are operating in Europe. And I'm confident that at the end of our meeting on Saturday, we will have the support of many other member states which will share our initiative for the sake of the improvement of the tax framework all over Europe. The second reason why I'm here in Tallinn, of course, is to present our views on the integration of the Eurozone. We are the view with the French President Emmanuel Macron that there is a unique opportunity to go forward within the integration of the Eurozone for two single reasons. The first one is a political one. We have a new French president. We will have also a new majority in Germany with the elections at the end of September, which means that at the beginning of October, we will have the two most important states within the Eurozone with a new majority and with the possibility of pushing the integration of the Eurozone.
The second reason why there is a unique window of opportunity is an economic one. We have a better economic situation in Europe. The economy in Europe is recovering. And you know that when you are at a time of crisis, of economic crisis, it's very difficult to think about the future and to try to improve and to reinforce the Eurozone. But when you are in a better shape and in a better situation, and we are in a better economic situation, we have the possibility and the unique opportunity to go forward. So we will put all the proposals on the table, we will have a debate, we will have a discussion, and I hope that we will be able in a few months to reach an agreement and to reach a consensus among member states of the Eurozone towards more integration of the Eurozone. And the third reason, when I'm here in Tallinn, is to explain the policies that we are conducting with President Macron and with the Prime Minister for the sake of improving the competitiveness, the growth in France. We are taking, as you know, very important decisions now in France. We are cutting in public spendings. We have adopted a reform on the labour market, which is maybe the most important reform that has been adopted on the labour market in France since a lot of years. And we are also presenting a new tax framework with a reduction of the corporate tax, with the deletion of the wealth tax, and with the introduction of a flat tax, which is something totally new in France. So my message, and the message that I will convey here, is very simple. France is back. France will be stronger, and we really think that the decisions that we are taking with the President will dramatically improve the economic situation in France for all French citizens. And it will make France stronger in Europe, not only for the sake of France, but for the sake of all Europe and all European countries. Jean-Claude Juncker did not promote the plans from Macron, no budget, no parliament for the Eurozone. What will you do now, and how do you evaluate the speech of Jean-Claude Juncker? We are at the beginning of the debate, so every proposal is welcome. I carefully listened to the speech of President Juncker. I think that there are many very interesting proposals in the speech of Jean-Claude Juncker, but you know, at the beginning of the debate about the future of the Eurozone, it is normal that you have different views, and everybody is free to express his views, his own views on the future of Europe and on the future of the Eurozone. Emmanuel Macron will deliver a very important speech at the end of September on the future of Europe. He will express his vision on the future of the Eurozone and on the future of Europe. And we will have different views coming from the Chancellor Angela Merkel, from the President Emmanuel Macron, from President Juncker. Everybody is welcome. I think that in Europe, the most important point is the debate on ideas, on convictions. And at the end of the process, I'm really confident that we will be able to reach a consensus and an agreement for the sake of a stronger Europe. Because our common goal is the improvement of the situation of European citizens, and our common goal is to build a stronger Europe vis-à-vis the United States and vis-à-vis China. What's your view on the enlargement of the Eurozone, this fast-forward enlargement Juncker suggested? I really think that the most important challenge now is the reinforcement of the Eurozone. The most important challenge is to get more integration within the Eurozone. An enlargement, of course, is possible, but if we want the enlargement to be a success, first of all, we need a reinforcement and more integration within the Eurozone. And on the future of the presidency of the Eurogroup, do you expect President Dijsselbloem to be there until the end of January? Are you a candidate? And what do you think about Mr. Centeno, because he already said he's available for the job? You know, we have a very good president of the Eurogroup with Jeroen Dijsselbloem. And I really think that it is not the right time to discuss that question. Thank you. Merci.
Oh, bonjour. How are you? How are you? Would you like to talk about Greece first? I will come here. Talk about Greece too. Good morning. Avant tout, on va parler de la Grèce ce matin et je veux dire quelques mots là-dessus parce que nous allons entrer dans l'année décisive où nous allons pouvoir préparer la conclusion du programme grec. Et je souhaite vraiment que cette préparation se fasse dans une ambiance calme, constructive, positive. Et on a pour ça beaucoup d'améliorations qui ont déjà été faites. La Grèce est maintenant de retour avec la croissance, des emplois se créent, le chômage recule. La Grèce est sortie de la procédure de déficit excessif. La Grèce a fait de premiers pas vers son retour sur les marchés qui sont positifs. Et donc il faut poursuivre dans cette voie pour que la Grèce soit un pays attractif et un pays, j'allais dire, normal au sein de la zone euro. C'est vraiment l'objectif que poursuit la Commission. Depuis le début, nous n'avons jamais accepté le Grexit et maintenant nous voulons qu'il y ait une exit du programme qui se fasse de la manière la plus positive. Et donc nous avons les cartes pour ce faire. Il faut maintenant aussi que tout le monde concrétise ses engagements. Le FMI a donné un accord de principe. Il faut qu'on travaille sur les mesures de dette. Moi, je pense au total que nous engageons sur la Grèce une année importante, une année décisive. Et il faut que nous échangions sur la stratégie que nous allons mener pour y parvenir. Et la Commission souhaite encore une fois que ça se fasse dans une ambiance calme, constructive, étant entendu que la troisième revue est un peu différente des précédentes, puisqu'il s'agit avant tout de travailler sur les mesures déjà décidées, mais qu'il s'agit de mettre en œuvre. Implementation, comme on dit, mise en œuvre, application positive, voilà le mot d'ordre qui sera le mien, et c'est ce que je vais exposer à l'Eurogroupe. But you had another question. Maybe you can have other questions on Greece too. On the enlargement of the Eurozone, there are a few countries that have to join eventually, but that don't really want to. How do you handle the situation? There must be no misunderstanding. What President Juncker meant, what he said, was that the Eurozone is not a closed club. It is an inclusive space, an inclusive zone. And so those who want to join the Eurozone must be welcomed if they meet the criteria and if it is their own wish. And for that, we can provide some tools to help them to prepare. So it was a signal of openness. We're here in Tallinn. I was in Tallinn 20 years ago. It was a country just regaining independence out of the Soviet Union. Now it is a member of the Eurozone. The euro is the currency in our treaties of all the EU, and that was the signal delivered by President Juncker. It didn't mean, not at all, that anybody would be forced to join the euro. But we need to build, and we have until 2025 to do so, a complete and attractive eurozone so that anybody, everybody could join. My motto would be a euro for everybody. And that is certainly what President Juncker meant. Nobody's forced, everybody's welcome, of course, if it can and wish. Est-ce que vous êtes candidat pour la zone d'euro? Sweden could stay outside, Poland could stay outside if they don't want to. Well, I'm going to be in Stockholm and also in Copenhagen in 2 weeks from now. And my message, of course, is that it is your own choice, but you are welcome. There must be, again, no misunderstanding. Nobody will be forced to join. But the door is open to all those who wish. I know that in Sweden, for example, there is a debate. There is a part, probably not a majority of the opinion, of the public opinion, who considers joining the Eurozone. If in 6 years from now, 7 years from now, the mood has changed, if people realize that being a member of the Eurozone is a strong asset for a country outside, why shouldn't it join? The door must be opened. That's what we say. And I'm quite convinced that if we implement
all the proposals contained in the Juncker speech. That means a Eurozone with a budget capable to help the member states to invest and also to lead structural reforms. If we have a democratic governance, then yes, everybody will want to join. That's my hope, and that's our job. Do you want to be minister for the Eurozone? It's not a personal question, even if I've got the characteristics that very few others have, that I know the job as well as a minister, because I was a finance minister, and also as commissioner for ECOFIN now. But no, it's not a personal matter, but it is a very important structural proposal. We know that we need to have a stronger democratic accountability inside the Eurozone. It's obvious. We decide here very important decisions that changed the fate of member states and also that have strong consequences on the life of millions of people. And we do that without democratic control. I'm not discussing on substance. I'm a member of the Eurogroup for 5 years. I always was in full solidarity with the decisions taking. I'm not talking about the leadership of the Eurogroup. We've got a very bright president of Eurogroup. I'm talking about the democratic process. That must change. We need to have democratic control and we need to have a stronger leadership. That's why President Juncker proposed, I repeat his speech, that the Commissioner for ECOFIN, it happens that I know him, should become a Vice President of the Commission and also be the chair of the Eurogroup in the future and Minister of Finance. The debate is on the table. It doesn't mean that it is for tomorrow. It doesn't mean that it is for X or Y, for he or she, for me or another. It means that now we should discuss that. And I think that is certainly the sense of history. That's our future. That's where we must go to. You're talking of leadership, what would be the Sorry? task? Under these three, or do we need a treaty change? We will deliver communications on that. We will work on that. The Eurogroup being an informal group, I think they can do what they want, as a matter of fact. What would be you're talking of leadership, we need a new process democratically. This minister for the Eurozone, what would be the task? What would you think is important for this minister, his position? If you've got a budget, if you've got a parliamentary control, then you have something, and also a European Monetary Fund, fully respecting the role of the Commission and the institutions. That means that you have tools for an economic policy. And I think that the minister should be the driving force, the one who inspires, who chairs the Eurogroup. But you know, the minister, we call him a minister, but we already have that for foreign policy. Madame Mogherini, she is Vice President of the Commission and she chairs the External Relationship Council. Who says that the ministers of foreign affairs don't exist anymore? Who say that our different countries don't have their own sovereignty when they lead their external policy? I'm French. Do you believe that the Foreign Affairs Minister of France feels humiliated because he doesn't chair the Relax Council? No. So it is simply that principle that we propose. The same thing, having a double hatting, a Eurogroup and Vice President of the Commission, and it works well because it gives at the same time clarity. You've got one face, and it helps to lead better policies. That's a very pragmatic approach. But how would a minister from the Commission make the Eurogroup or more democratic? That's the part I didn't understand. Because today, the chairman of the Eurogroup, whoever he is, has no democratic accountability. Yes, he can talk to his own parliament, but he's not in full responsibility in front of our parliament, the European Parliament. The Commission, I'm a member of the Commission, we have been elected by the European Parliament. We have had hearings. We have to go about and report to a committee, the Econ Committee. So that is democratic control, and this is a more open space than what we are doing here. Commissioner, can I ask you a question about the financial incentives for non-Eurozone countries to join the Eurozone? Wait a bit. I just wanted to understand if these incentives would come on top of the cohesion funds or if cohesion funds will be
we will deliver precise papers on all these issues. Another point that we are going to discuss, but that's for tomorrow, is about taxation for digital, and this is also a point which is very important for the Commission, which really believe that digital economy should be taxed as the rest of the economy, that they should pay their fair share of taxes. I welcome the letter sent by some ministers, Mr. Le Maire, Mr. Schauble, and the Italian and Spanish minister. They support the approach of the Commission, which is to launch a CCCTB, Common Corporate Tax Base. This is a structural approach. It shouldn't be weakened by any means. Then we will put all the options on the table, all of them. There are several legal options. There are several ways to calculate the tax base. We also need to move in the framework of the G20 and OECD work to have a global approach. So I just met the Prime Minister of this country, Estonia, to also prepare the next summit, the digital economy, which will take place on the 29th of September. And between now, 15th of September, and the 29th of September, the Commission will deliver a paper on all options that are available, so that the leaders have the options and that they can reach political consensus. And then, after that, we will play our role. I must remember but you know that everybody must remember that the monopoly of the initiative in the EU is in the hands of the Commission, and that I'm also the tax commissioner. Is a turnover tax practical? Sorry? Is a turnover tax practical as a way of collecting from digital companies? There are several options again. It's not a one-way avenue, and we will explore all options. We will put all options on the table so the leaders can discuss all the options, taking into account as well works outside the EU, OECD, G20, and also works inside the EU, CCCTB, and then they will give us the impetus, and we will deliver. Do you think small states like Ireland, Luxembourg, Malta would agree with these proposals, whatever they will be? You always are moving too fast. You're a very quick guy. So we are not yet at the state of the proposal, so I cannot say how they will react. But there is a proposal on the table already. It's called CCCTB. And this is the structural reform in the field of corporate tax base that we need. But it doesn't say anything about digital companies. But digital companies can be enshrined, involved in CCCTB. So you've got certainly the possibility to have a separate text, but you can also deal with those matters inside CCCTB. This is another option. So there are several options. Would you dare to present something with qualified majority? Qualified majority voting, for that you need, and President Juncker proposed it, a decision of the Council to have some new chapters brought from unanimity to qualified majority voting. But again, this is democracy. Because today, let's be clear, our citizens, a lot of them, ask us for tax harmonization or for more social Europe. You cannot have a strong tax harmonization, neither a social Europe, if the veto of one country can block the common will of a majority. So that's why moving to qualified majority voting, that's also the sense of history, but it's up to the Council to decide. Thank you. Thank you, Commissioner. I'm ahead of the curve. You're definitely ahead of the curve, yes. I'm sorry about that.
you. Hello, thank you. Ilyen biztonsági... Nem, levezetnek. Nem lesz? Tényleg?